హలో ఎవరీవన్, మన లాస్ట్ వీడియోలో మనం బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ గురించి నేర్చుకున్నాం. ఈ వీడియోలో కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ గురించి నేర్చుకుందాం. సో లెట్స్ క్రియేట్ ఏ న్యూ క్లాస్. ఓకే, సో కంటిన్యూ ఎగ్జాంపుల్. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కంటిన్యూ అంటే ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ లూప్ డిఫైన్డ్, సో యూ వాంటెడ్ టు కంటిన్యూ ఓన్లీ ఫర్ స్పెసిఫిక్ కండిషన్స్ అండ్ ఎక్కడైతే స్పెసిఫిక్ కండిషన్ని మీరు స్కిప్ చేయాలనుకుంటున్నారో దాన్ని కండిషన్లో పెట్టి రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ కంటిన్యూ అయ్యే విధంగా మనం రాయొచ్చు. అది ఎలా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ వాంటెడ్ టు ప్రింట్ ఫర్ ఇంట్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 టు I లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 10 అండ్ దెన్ I ప్లస్ ప్లస్ అని రాశారు. అంటే ఏంటి, వాట్ యూ వాంటెడ్ టు డూ, యూ వాంటెడ్ టు ప్రింట్ 10 నెంబర్స్. సో sys.out.println, if you give I, automatically your output will give it as 1 to 10 numbers. Now మనం కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ వాడదాం. సో బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటి, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ వాంటెడ్ టు గివ్ ఏ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్, వాట్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు డూ, యూ విల్ గివ్ ద కండిషన్. ఓకే, లెట్ us say if I is equal to 3, then what you are going to do, you are going to break it. This is break statement. So if you run this program, see what is going to happen. 1 2 అంటే ఎప్పుడైతే I వాల్యూ 3 అయిందో ఇది ప్రింట్ చేయకుండా వచ్చేస్తుంది అనమాట బయటికి. సో దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్. అదే కంటిన్యూ అని రాశారనుకోండి, if at all you write it as continue, then what is going to happen? సో I is equal to 3 అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 అంటే I is equal to 3 అయింది తప్ప మిగతావి ప్రింట్ అవుతుంది. లెట్ us say you don't want to print a value of greater than 3 కంటే గ్రేటర్గా ఉన్న వాల్యూని, అండ్ మనం ఆపరేటర్స్ వాడాం కదా, సో ఆపరేటర్స్లో అండ్ సింబల్ని వాడాం. I less than let us say 7 అంటే 3 కంటే ఎక్కువ వాల్యూ 7 కంటే తక్కువ వాల్యూ ఉన్నప్పుడు మాత్రం ప్రింట్ చేయకుండా మిగతా వాటన్నిటికీ కంటిన్యూ అవ్వమంటున్నాను. అంటే ఏమవుతుందో చూడండి. ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, సీ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. సో 1 2 3 7 8 9 10. సో ఈ విధంగా మీకు ఈ వాల్యూ అనేవి ప్రింట్ అవుతాయి. ఓకే, ఎక్స్క్లూడింగ్ ఆర్ ఇంక్లూడింగ్. ఒకవేళ మీరు ఈక్వల్ టు పెట్టారనుకోండి, నౌ అవుట్పుట్ చూడండి. ఓకే, if you run this program, see what is going to happen. చూడండి, I greater than or equal to 3 ఇచ్చినప్పుడు 3ని కూడా తీసుకోదు. అదే మీరు గ్రేటర్ దెన్ మాత్రమే ఇచ్చారనుకోండి, దెన్ ఇట్ విల్ కన్సిడర్ దట్ వాల్యూ. సో మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసి ఏదైతే ప్రోగ్రాంలో కంటిన్యూ దేనికి అవ్వాలి అనేది మీరు డిసైడ్ అయినప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ యువర్ కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్. కంటిన్యూ అండ్ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ frequently used in your programs based upon your scenario. This is very very important for any programmer to break the statement or to continue the statement whenever it is needed. So this is very very important. మీరు ఇదే ప్రోగ్రామ్ ని వేరియస్ మెథడ్స్ యూస్ చేసి కూడా చేయొచ్చు. Let's go with another example. Let's take a new class. Let's take a new class, and what we are going to do is we are going to do sum of integers or something. Okay, so we will do sum of the integers, or last video lo మనం integers చూసాం కాబట్టి we will see double. Okay, let's say click on public static void main, click on finish. What you wanted to do is you wanted to give the input to the system. Input చేయాలంటే మీకు ఫస్ట్ గుర్తు రావాల్సింది స్కానర్ క్లాస్. స్కానర్ ఇన్పుట్ అని రాసి is equal to new scanner రాసిన తర్వాత ఏం చేస్తారు, system dot in. once that is done, you will close it. సో ఇక్కడ మీరు ఇంపోర్ట్ చేయండి, ఆ జార్ ఫైల్ ఏదైతే java.util ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. సో once that is done, what I am going to do is I wanted to take the value, input ని తీసుకున్నాము, I am going to write a for loop. ఫర్ లూప్లో ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నానంటే, సమ్ ఆఫ్ ది నెంబర్స్
మనం ప్రీవియస్గా చూసిన ఎగ్జాంపుల్ని మళ్ళీ తీసుకుంటాను. అక్కడ ఇంటిజర్స్కి చేసాము, ఇక్కడ డబుల్కి చేస్తాం. ఇంటిజర్ వాల్యూస్ డబుల్ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా పాజిటివ్ మాత్రమే యాడ్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే నెగిటివ్ అవుతుందో అది మనం తీసుకోవద్దు. ఓకే, నౌ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఈజ్ ఫర్ int I is equal to 1, I less than 6. ఓకే, maximum of 5 నెంబర్స్ తీసుకుంటాను నేను. ఓకే, అండ్ దెన్ I ప్లస్ 5 ఇన్పుట్స్ ఇచ్చే విధంగా నేను ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాను. ఓకే, నౌ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఈజ్ I wanted to take sys out println statement, enter the number. Okay, so once you enter the number, so if after that what I'm going to do is I wanted to take the number. So what is your number? Your number is equal to ఎక్కడ ఇన్పుట్ అనే వేరియబుల్ రాసి నెక్స్ట్ డబుల్ అని పెట్టండి. సో సిన్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డిఫైన్ డబుల్, క్లోజ్ ఇట్. నౌ ఇఫ్ యువర్ నంబర్ వాట్ ఎవర్ యూ హవ్ డిఫైన్డ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0.0 అని రాయాలి. ఎందుకని ఇది డబుల్ కాబట్టి 0.0 రాసి యు ఆర్ గోయింగ్ టు కంటిన్యూ. అంటే 0 కానీ లేదా అంతకంటే తక్కువ వాల్యూ నెగిటివ్ అయినప్పుడు మాత్రం తీసుకోకూడదు అని చెప్తున్నారు. ఓకే, రెస్ట్ ఆఫ్ ది వాల్యూస్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్. ఓకే, నౌ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఈజ్ where is this variable num is equal to input dot next dot double. I have given it correctly. Let me correct it. Input is our variable input dot next double. సో ఇక్కడ మీరు నమ్ అనే దాన్ని డబుల్ని డిఫైన్ చేయలేదు కదా, ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు డిఫైన్ దట్ ఆల్సో. ఓకే, DOUBL డబుల్, అందుకే ఎర్రర్ వస్తుంది. డబుల్ నంబర్. If you are not aware of the syntax, don't worry, automatically your script will tell you whether you are writing it in the right manner or not. Okay, so now if you look at the error has gone. And then what you wanted to do, you wanted to sum of these numbers. So sum అనేది కూడా ఒక వేరియబుల్ గా తీసుకుంటున్నాం కదా, sum is equal to sum plus number అనేది మనం రాస్తాం. సో ఇక్కడే మీరు ఆ sum అనే దాన్ని కూడా డిఫైన్ చేయండి. సో sum అనేది ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు, you are going to write sum. So initial sum value 0.0. So that is how you will define the sum. Now what you will have to do is you will have to print the value. How do you print? Sys out println and then sum is equal to whatever the sum you are going to get. That means how do you do that? Plus sum. You all know how to write this, right? So once you write this, then you have to close the input. So input dot close. ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్ గా మనం దాన్ని క్లోజ్ చేయాలి, లేకపోతే అది స్పేస్ ని అలొకేట్ చేస్తుంది. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్, సీ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. 5 ఇన్పుట్స్ ని తీసుకుంటుంది, ఎందుకని మనం ఫర్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 to 6 తీసుకున్నాం కాబట్టి. సో వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ ఈజ్ ఫస్ట్ నెంబర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ 2.4. okay, next number I am entering 6.5. second number అయింది. third number I am entering 0. fourth number I am entering -1.5. and last number what I am going to do, I am going to enter -3. అంటే ఏమైంది ఇక్కడ, పాజిటివ్ వాల్యూస్ని మాత్రమే సమ్ చేయాలి, నెగిటివ్ వాల్యూస్ని లేదా 0 వాల్యూస్ని మనం తీసుకోకూడదని రాసాం ప్రోగ్రాంలో. అంటే ఎంత అయింది చూడండి, 2.4 ఒకటి పాజిటివ్ వాల్యూ, 6.9 అనేది పాజిటివ్ వాల్యూ, రెండింటిని కలిపితే 8.9 వచ్చింది. దట్ ఈస్ హౌ యూ విల్ యూజ్ యువర్ కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్.
వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు ఇంటర్వ్యూలో బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ మీద కంటిన్యూ మీద చాలా క్వశ్చన్స్ రావచ్చు. సో ప్రిపేర్ వెల్ ఆన్ బ్రేక్ అండ్ కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్స్.